करता है ना? Yes, start. Very warm good morning to Honorable Principal Madam, Honorable our today's guest, all faculty members and dear students. I am Ms. Mrunayi Londhe, Faculty of History Department. Welcome you all behalf of History Association of R.K.Talreja College of Arts, Science and Commerce. This is second program organized by History Association, and the topic is research methodology for social sciences. Research is considered a little bit scary topic. Beginners have lots of doubt related to research. Anything, no matter how complex it is, if done with proper guidance and methods, gets simplified by 10 folds. Same goes with research. So this program will provide proper framework related to research. So without further delay, let's start the program. I request Head of Department of History, Dr. Rupali Mokashi Madam, to give brief introduction about Department of History. Thank you, Madam. Mrunayi. A very good morning to all the participants. Respected Principal Madam, thank you for joining us. Thank you, Dr. MASRAM, for accepting our invitation. We are indeed very lucky to have you with us to guide us on a topic as crucial as research methodology. Mrunayi has rightly pointed out the fears and anxieties of young research scholars that they often face about research methodology. I'm sure they will get satisfactory answers to all their questions after listening to your talk. I'm very happy to share that not only the undergraduate and postgraduate students of our college, but also budding research scholars and postgraduate students of various other colleges and research institutes have joined us today, sir. Sir, we are immensely proud to be associated with a rich academic legacy of the Department of History at Seva Sadan's R.K.Talreja College. Our college was called as Girls' College and it was established way back in 1961. This was the outcome of the visions of Seth Parsuram Parumal. He took keen interest in pursuing the education of girls in Ulhasnagar. In 1967, the college was renamed as R.K.Talreja College of Arts, Science and Commerce. We at the Department of History offer both undergraduate and postgraduate courses, and we impart education in two mediums of instruction, that is Marathi and English. We always endeavor, sir, to introduce our students to primary sources of history and field visits under the auspices of History Association. I request now Dr. Hema Pinjani ma'am to briefly introduce the aims and activities of History Association. Thank you very much. Thank you, madam. Good morning to all my colleagues, faculty members from various colleges, and students' friends. I'll just give you a brief of the History Association. In every academic year, the History Association, under the guidance of head of departments, have attempted to create a better understanding of the subject by conducting various programs. These programs include workshops, seminars and talks. There have been workshops on different scripts like Kharoshti, Modi, Brahmi, and also recently there was a workshop on numismatics. There have been talks on various subjects, the recent being a talk on archaeology, which will help students to decide about their future career. Apart from this, the History Association also organizes field trips to various places of historical importance, such as museums, temples, the recent one being to the Ambarnath Temple and Karle Caves. Many such programs have been organized by the History Association. But as we all know, we are going through this COVID situation. This would not have been possible. So using the online mode, once again, the History Association, to keep the interest of the students going, under the guidance of HOD, Dr. Rupali Mokashi Madam, organized, and keeping in mind the today's requirements, research is most important, has organized a program, Research Methodology in Social Sciences, under an eminent speaker, Dr. MASRAM Sir, HOD Department of History, Mumbai University.
I now request our principal madam, Dr. Geetha madam, to say a few words and inaugurate our today's program. Geetha madam, please. Thank you, Hema madam. Good morning to one and all. I'm sure I'm audible. Yes, ma'am. Yes, thank you. Good morning to one and all. Today we have amongst us Dr. Prakash MASRAM, Head Department of History, University of Mumbai. Welcome you, sir, to our Seva Sadan's R.K.Talreja College of Art, Science, Commerce. As the head Rupali madam has just said, it is one of the oldest center for PG, oldest center of Thane district, and an older center for PG too. Student friends, according to me, research is a passion that drives you to know more about the subject you love, a passion that makes you think about the subject every now and then. As love is in the air, you think about your partner. And I remember my olden days when we used to do research, the subject used to be the love in the air, looking out for every small details of the subject and enjoying every moment. Yes, it used to be challenging, but it was very, very, it gives you a great satisfaction when you find something out. My dear student friends, here I would tell you, research, please take the subject with interest. If you love the subject, contribute your interest towards the growth of the subject. And for doing so, research is the path. Research methodology is very, very important because it gives you in-depth know-how of various aspects of conducting research, the methods, the data collection, analysis of the data, presentation of the data, especially with the logical reasoning, and of course, the achievement behind it. R.K.T. College Department of History is a very, very enterprising department that leaves no stone unturned to bring the subject to the students, to bring the aspects, to bring the different part of history to the students. The ancient script, maybe the coins telling stories, the archaeology, and many more. As Hema madam said, you are fortunate to have a department which is giving you their inputs, which is taking you around the subject, making you learn about the subject and developing interest in the subject. My dear student friends, opportunities can come before you, but if you don't take that opportunity, no one is to be called for that as a mistake. It is your mistake. Here, without taking much of your time, I welcome once again Dr. Prakash MASRAM. He will be talking to you about research methodology for social sciences. Listen to him. It is for your tomorrow. Today, you are yet in the graduation or the PG field, but it is for your tomorrow. It can start from today. After you, maybe it can be used for you in tomorrow's. So please listen to him, make note of all the points, what he tells you. I congratulate the department under the leadership of Dr. Rupali Mokashi, her team members, Hema madam, Dr. Hema and Dr. Pravin Borkar, doing a very good job for the students. I congratulate you. All the best to all the participants who have joined here. And I once again welcome Dr. Prakash MASRAM. Thank you. Over to you, Hema madam. Thank you. Thank you, madam, for addressing the participants. Now I request Dr. Pravin Borkar, sir, Faculty of History Department, to introduce our today's honorable guest. Sir, please. Thank you, Mrunayi madam. Today's guest, Dr. Prakash MASRAM, sir, Head of the Department, University of Mumbai. Respected Principal Madam of our college, Dr. Geetha Menon madam. Respected Head of the Department of our college, Department of History, Dr. Rupali Mokashi madam. Dr. Hema Pinjani madam and Mrunayi Londhe madam and Avinash Pawar sir.
and Dr. Neeta Khandpekar, Madam, Faculty of History Department, University of Mumbai. Welcome, Madam. You Welcome, are with madam. us this session. This is a very good thing for us. Dr. Prakash Masram, sir, presently in charge head of the Department of History, University of Mumbai. Sir, having a 12-year teaching experience and 7-year research experience. He is specialized in modern Indian history, Gandhian studies, and especially in tribal history and culture. He did PhD entitled Mahatma Gandhi's Nai Talim Education System, a historical study 1904 to 1960. He has made 2 papers entitled History of Tribal Art and Literature, second History of Tribes in Colonial India, and got approval from University of Mumbai and introduced the same at PG level. He has 4 entitled books to his credit. He has published 12 research papers in international UGC listed journal and 9 research articles in edited book. He has completed 1 minor research project on tribal art. He has organized state, national, and international level seminar conferences as a convener. He has also invited as a research person at UGC, ICHR, ICSSR, and many more organizations, government organizations of countries. He is PhD guide in the University Department of Mumbai University and guiding 4 PhD students and 1 MPhil student, awarded 1 student submitted thesis under his supervision. He is also engaged in several other academic and administrative endeavors at the University of Mumbai. So welcome, sir. Most welcome for this today's program entitled Research Method for Social Science. Thank you, Mrunayi, madam. Thank you. Thank you very much. First of all, respected Principal Ma'am, Dr. Geetha Menon Ma'am, HOD History Department, R.K.T. College, Dr. Rupali Mokashi Ma'am, then Dr. Hema Pinjani Ma'am, Dr. Pravin Borkar Sir, Mrunayi Londhe Ma'am, Avinash Pawar, and my dear friends. Yeah, of course, the research method, it is very important topic. It is not only the important topic in our academic arena or PG level or university level, but it is also important to improve the condition of the society in all the aspects. So that is why research is very, very important. Because when we talk about the research and the systematic and very scientific research, so we have a lot of legacy in the colonial India, and but prior to that, in ancient India, through the early ages, we will suppose we looking at that research kind of the activities, you will definitely find the so many kind of the research done in the ancient India, medieval India. But when we talk about the scientific research, when we claim the history as a science, so then definitely we have to looking at the colonial government who created the environment kind of the scientific research. So that is why research very, very important part of the human life. Of course, I think most of the students who belong to the master degree and also the graduation level, everybody,
who involved in the research, like, we have the semester 4 level dissertation. It is purely research based for the 100 marks. So for that, the University of Mumbai, already decided some parameters and some, we can say, the rules and regulation for doing the research through the students' background, and that is why uh, the university has given the 10 credits for that, and I think around 8 lectures given for that. Uh, so that is why we have to, like, in term of the degree, so we have to involve in that particular research. But I think research, when we talk about the research is a very logical and systematic search of for the new and useful information. I'll just share my PPT with you all, so that it will be very easy to discuss with you all. Prakash sir. Yes, sir. We have some Marathi medium students also, so sometimes speak in Yes, sir. Marathi. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. So that is why, as I told, की उच्च शिक्षण आणि विद्यापीठ लेवलच्या शिक्षण यांचं एकंदरीत जर आपण पॅरामीटर बघितलं तर त्यांचं स्वरूप हे प्रामुख्याने संशोधन प्रधान आहे असं आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणता येईल. कारण now we are celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav, so in which the research part also very important, because through the research we have a kind of the development in the various kind of the sectors in the nation, and which completely part of the society. So so many university establish when we look at the Azadi Ka Amrit Mahotsav and that kind of the phenomena, तर आपल्याला असं जाणवतं की बरेचशा विद्यापीठ या ठिकाणी निर्माण झालेले आहे, आणि त्यांचं जर स्वरूप बघितलं तर संशोधन प्रधान असं स्वरूप आपल्याला त्यामध्ये दिसून येतं. इवन so many higher body like UGC, we know that also supported for the research grant and for the creating the research environment in the society and in the academic arena. If you look at the main aim of the research, so you will definitely find की in very simple words जर आपण सांगितलं तर चिकित्सक वृत्तीचा उगम म्हणजेच एक प्रकारे संशोधन असं आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणता येईल. बिकॉज इफ यू लुक ॲट द abroad, in Europe, 15th and 16th century, in which you will definitely find there was a rise of the scientific temper, scientific critical analysis among the various kind of the research. म्हणजे एक प्रकारे त्या शतकामध्ये 15व्या आणि 16व्या शतकामध्ये एक शास्त्रशुद्ध पणे संशोधन करण्याचा किंवा चिकित्सकपणे एखाद्या गोष्टीकडे बघण्याचा उगम आपल्याला झालेला दिसून येतं. आणि we can say the Renaissance, and we can say the critical analytical approach also developed in the particularly when we look at the 17th century and 18th century in the Europe. So that I can give the example, the person, the scholar Thomas More, who has composed the book Utopia, in which he completely denied the orthodoxy's religious principles and also king as a dharma pramukh, mean to say religious head. So that kind of the things we can consider as a scientific analytical approach. So mean to say that kind of the things happened in Europe in 17th and 18th century. Recently I have given the example of that particularly scholar
who completely deny that kind of the orthodoxy principles. म्हणजे मला असं म्हणता येईल की ज्या अंधश्रद्धा ज्या काही गोष्टी आहे की ज्याला कुठल्याही प्रकारे समप्रमाण नाही किंवा विज्ञानाच्या प्रयोगशाळेमध्ये आपण त्याला तपासू शकत नाही, अशा गोष्टीचा एक नकार किंवा त्या गोष्टीला दूर करण्याचं कार्य संशोधनाच्या माध्यमातून 17व्या-18व्या शतकामध्ये युरोपमध्ये आपल्याला झालेलं दिसून येतं. अर्थातच if you look at the scientific research, so definitely that background and platform created by the colonial anthropologists and so many British researchers in the India, like with the establishment of the Asiatic Society of Bengal by 1784, so this in term of the historical aspect, so many archaeological survey, archaeological pot and potteries, they started the discovered through the Asiatic Bengal of the society in 1784. Even in Maharashtra, Sir James Mackintosh in 1804 established the Asiatic Society of Bengal. And with the establishment of that society, they started the scientific temper in the research and the scientific rules and regulation for the research in the Maharashtra. Mean to say, as I told, की संशोधनाचा मुळात उद्देशच तो आहे की समाजाची प्रगती घडवून आणणे. म्हणजे समाजाची केवळ संशोधन म्हणजे डिग्र्या मिळवणे नव्हे, केवळ संशोधन काय म्हणू आपण मार्क मिळवणे नव्हे, तर संशोधन हे समाजाची प्रगती, उन्नती, मग ते विज्ञानाचं क्षेत्र असू द्या, कल्चरल क्षेत्र असू द्या, एज्युकेशन क्षेत्र असू द्या, या सर्व समाजाच्या जे काही अंग आहे, आस्पेक्ट आहे, तर याला प्रगत करणे, याला डेव्हलप करणे, हे एक संशोधनाचा उद्देश आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. म्हणून बऱ्याचशा डिक्शनरीमध्ये, ऑक्सफर्ड डिक्शनरीमध्ये किंवा अनेक अशा वेगवेगळ्या तत्वज्ञानांनी संशोधनाच्या वेगवेगळ्या अशा व्याख्या केलेल्या आपल्याला दिसून येतात. तर जसं मी म्हटलं की रिसर्च इज अ लॉजिकल and a systematic search for the new and useful information on particular topic. So because research have a various kind of the aspect and various kind of the kinds and forms. तर त्याच्यामुळे रिसर्च हे लॉजिकली असलं पाहिजे, सिस्टमॅटिक सर्च असलं पाहिजे फॉर द न्यू नॉलेज. आणि त्याला असं म्हणूया आपण कि it is an investigation of finding the solution to scientific and social problem through the objective and systematic analysis. हे सुद्धा एक रिसर्च एक महत्वाचा उद्देश आपल्याला दिसून येतं की जे काही सोशल प्रॉब्लेम आहे, ऍज आय टोल्ड अर्लियर, की सोशल प्रॉब्लेम बिकॉज since the early age to up till now the society have been facing the various kind of the social problem, and that is why as a researcher, as a research scholar, our duty is that how to tackle this problem and how to solve this problem and how to give some remedies and some, we can say, the solution for that problem. So this kind of the whatever problems, solutions and remedies, that kind of the aspect only and only we can find out through the research. So that is why as I told, finding the solution to the scientific and social problem through the objective and systematic analysis. So it is a search of knowledge. म्हणजेच काय की knowledge शोधणे, what it is a search of knowledge which hidden in truth. मिंटू से जे लपलेलं ज्ञान आहे त्या ज्ञानाला शोधणे. कारण we know that our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru had encouraged to the researcher in that time, and so many, we can say, the national laboratories of the research established in that time. So that is why
why it is happening? Because we have to search the knowledge and knowledge about the truth, hidden truth, जे सत्य आहे किंवा जे न्याय आहे, या गोष्टीचा शोध घेण्यासाठी संशोधन हे एक महत्वपूर्ण एक अंग आहे असं आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणता येईल. बिकॉज ओनली थ्रू द रिसर्च इट इज पॉसिबल टू मेक प्रोग्रेस in the various kind of the field through the research. So that is why research is done with the help of the study, experiment, observation, analysis, comparison, and reasoning. So these are a kind of the tools we can apply while doing the research for getting the concrete solution or concrete conclusion through your research. That is why more precisely, I can say that research seeks the prediction of events and explanation, relation, and the theories of them. म्हणजे जर आपल्याला सांगायचं झालास तर एखाद्या घटनेविषयी किंवा एखाद्या गोष्टीविषयीचं अधिक एक्सप्लेनेशन, अधिक रेमेडीज किंवा एखादा प्रॉब्लेम आहे त्याचं एक सोल्युशन. बिकॉज when we find out the problem of research, so that research seek the predication of the events and explanation, relation, and the theories of them. अशा प्रकारचं एक रिसर्चचं काम किंवा रिसर्चचं एक उद्देश आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसून येतो. नेक्स्ट, when you say that you are undertaking a research study to find out the answer to the question, you are implying that the process, म्हणजे जेव्हा तुम्ही संशोधन करत असताना you have to find the question, you are implying that the process, म्हणजे संशोधनाच्या प्रक्रियेमध्ये अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला विचारावे लागतात जे is being undertaking within a framework of set of the philosophies, that is research approach. Then second question is uses procedures, methods, and techniques that have been tested for their validity and reliability, is designed to be unbiased and objective. So that kind of the questions you have to ask when you find out the problem of research. Here the philosophy means approaches, mean to say qualitative or quantitative, and the academic discipline you have been trained. So that is we can say the philosophy. म्हणजे तुमचा अप्रोच काय, तुमचं तत्वज्ञान काय आहे किंवा तुमचं कल काय आहे रिसर्चच्या संदर्भात ते जाणून घेणं अतिशय गरजेचं आहे जेव्हा तुम्ही रिसर्च करता. सेकंड इज व्हॅलिडिटी. That is also the very important part, validity and validity. So validity means the correct procedure have been applied to find answer to the question. That is, validity is very important in the search. And another things also I can relate with that particularly research procedures. Unbiased and objective means that you have been taken each step in unbiased manner and each conclusion to the best of your ability and without introducing your own vested interest. That is also very, very important part in the research. So I can quote here Dr. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलेलं आहे की संशोधक किंवा इतिहासकार हा कसा असला पाहिजे, तटस्थ असला पाहिजे. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं पूर्वग्रह तो दूषित नसायला पाहिजे किंवा त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं बायसनेस नसायला पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने इतिहास म्हणा किंवा सामाजिक शास्त्रातलं संशोधन हे किंवा वैज्ञानिक संशोधन हे शास्त्रशुद्ध आणि समाज उपयोगी, समाज उपकारक ठरेल असं बाबासाहेबांनी एका याच्यात म्हटलेलं आहे. म्हणजेच काय की when we while doing the research we consider our approach on the basis of the unbiasedness, not biasness, mean to say completely partial, completely we can say the impartial. So that is the things we have to consider doing the research.
Next. This is the characteristics of the research. While doing the research, we can, find out the various kind of the characteristics. But before that, I think very factual details about the research and why it is, originated that words from. The word research is composed of two, we can say the re and search. So re is the prefix meaning again. म्हणजे रीचा अर्थ होतो संशोधनाचा स म्हणजे पुन्हा पुन्हा आणि अन्यू और ओव्हर अगेन. रीचा अर्थ होतो री इज द प्रिफिक्स मीनिंग अगेन, अन्यू और over again. That is called re. And then search. It is a verb meaning to examine closely and carefully. Search means to say find out. Closely and carefully, to test and to try or to probe. So that is called research. Mean to say what? To search the new thing, to search the, we can say again, to interpret again, that is called the research. So mean to say, we can say that together they form the noun describing a careful, systematic, patient study and investigation in some field of the knowledge undertaken to establish the fact or principles. म्हणजे दोनही शब्दाचा जर आपण मिलाप केला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला असा अर्थ ध्वनित होतो की डिस्क्रायबिंग व्हेरी केअरफुली, सिस्टमॅटिक अँड पेशंट स्टडी, म्हणजे अतिशय काळजीपूर्वक, अतिशय पारदर्शकपणे, अतिशय तटस्थपणे केलेलं इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजेच रिसर्च, असं आपल्याला एक थोडक्यात त्याची व्याख्या या ठिकाणी म्हणता येईल. त्याचे जर आपण थोडे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले थोडक्यात तर आपण बघू की वी कॅन से दॅट द रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, analyzing and interpreting the information to answer the question. थोडक्यात आपण त्याची व्याख्या बघितलं तर संशोधन हे कशाची प्रक्रिया आहे? कलेक्टिंग, अनालायझिंग अँड इंटरप्रिटिंग द इन्फॉर्मेशन, म्हणजे माहितीला गोळा करणे, माहितीचं विश्लेषण करणे, त्या तथ्य मांडणे आणि त्याचा आन्सर शोधणे, दॅट इज कॉल्ड संशोधनाची प्रक्रिया किंवा दॅट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रिसर्च. But to qualify the research, the process must have certain characteristics. It must, as far as possible, be controlled, rigorous, systematic, valid, variable, empirical, and critical. That kind of the, features, that kind of the characteristics definitely, involved in the research. Without that, we cannot do the proper research or scientific research. So that is why when we do the research, so control, it is very important aspect in our research, because in real life there are many factors that can affect on the outcome. So the concept of control consisted that in exploring the causality in relation to the two variables factors. So you set up your study in a way that minimize the effect of other factor affecting the relationship. Mean to say, when we look at the research, when we do the research, so your control is very important, because through our research that will not affect the other relationship. म्हणजे दुसरं जे काही दुसऱ्या घटकावर त्याचा कुठल्याही प्रकारे वाईट परिणाम होऊ नये, उलट त्याचा कसं असलं पाहिजे, त्याचा सकारात्मक परिणाम किंवा त्याचा परिणामक किंवा फायदेशीर असा परिणाम त्याच्यावर व्हायला पाहिजे, अशा प्रकारचं कंट्रोल तुमच्या संशोधनावर असायला पाहिजे. दुसरं आहे रिगरस असायला पाहिजे, म्हणजे एक रिगरस असला पाहिजे, एक तटस्थ भूमिका असली पाहिजे तुमची त्याच्यामध्ये. अशा पद्धतीचं एक आपण रिगरस संशोधन करण्यावर आपली भूमिका त्यामध्ये असायला पाहिजे असं मला म्हणता येईल. Mean to say, you must be rigorous in ensuring the
the research procedure follow to find the answer to the question or relevant, appropriate and justified. That is आणि या सर्व गोष्टीसाठी आपण तटस्थ असलं पाहिजे, म्हणजे एक प्रकारची आपली ठाम भूमिका असली पाहिजे त्या संदर्भात. म्हणजे आपण संशोधन करताना नाही हे या हा काय म्हणतील, तो काय म्हणतील, सरकार काय म्हणतील, अशा प्रकारची भूमिका, रिगरियस भूमिका असणं संशोधनामध्ये अतिशय गरजेचं आहे असं मला म्हणता येईल. If you are doing your PG dissertation or MP dissertation or PhD dissertation, so the rigorousness, it is also the very important part of the research. Systematicness also very important aspect, because this implies that the procedure adapted to undertake an investigation follow the certain logical sequences. म्हणजे पद्धतशीरपणा हा सुद्धा तुमच्या संशोधनाचा एक महत्वाचा अंग आहे असं मला, म्हणजे सिस्टमॅटिक सर्टन लॉजिकल सिक्वेन्सेस त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे. नाहीतर मग काय होणार की संशोधन हे अर्थहीन होणार, त्याला कुठल्याही प्रकारचा अर्थ राहणार नाही आणि त्याच्यामध्ये तुमचा तर फायदा काहीच होणार नाही, पण समाजाचा पण त्याच्यामध्ये किंवा देशाचा किंवा आपल्या राष्ट्राचा फायदा होणार नाही, हे सुद्धा लक्षात घेणं गरजेचं आहे. इट इज व्हॅलिड अँड व्हेरिएबल असायला पाहिजे, व्हेरिएबल असायला पाहिजे. The concept implies that whatever you conclude on the basis of your finding is correct and can be verified due and efforts. म्हणजे जे काही तुम्ही तथ्य किंवा तुम्ही जे हायपोथेसिस तुमच्या समोर मांडलेले आहे, या हायपोथेसिस विषयी मी थोडक्यात चर्चा करणारच आहे तुमच्या सोबत. तर हे कसे असायला पाहिजे, करेक्ट असायला पाहिजे आणि कॅन बी व्हेरीफाईड बाय यू अँड अदर्स. म्हणजे ते व्हेरीफाईड असायला पाहिजे. म्हणजे जसं तुम्ही एखादं दुय्यम साधन वापरलेलं आहे, एखादं म्हणजे प्रकाश मसरामनी लिहिलेलं पुस्तक तुम्ही वापरलेलं आहे, तर प्रकाश मसरामच्या पुस्तकातून किंवा डॉक्टर रुपाली मोकाशी मॅडमच्या पुस्तकातून आपण एखादा कोट घेतलेला आहे, तर याचं व्हॅलिडिटी चेक करणं हे तुमचं काम आहे ऍज अ वर्क ऑफ द ऍज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर, की हे बरोबर आहे की नाही. त्याची व्हेरिफिकेशन आणि त्याची व्हॅलिडिटी हे करणं गरजेचं आहे असं मला या ठिकाणी मानता येईल जेव्हा आपण संशोधन करतो. म्हणजेच एक प्रकारे नवीन ज्ञान किंवा माहिती मिळवणे, त्याची पायाभूत माहिती म्हणून उपयोग करणे आणि ही माहिती अत्यंत विश्वसनीय साधनापासून, म्हणजे वी कॅन से द फर्स्ट हँड सोर्सेस मिळवलेली आहे हे तपासणं अतिशय महत्वाचं आणि अत्यंत काळजीचं संशोधनामध्ये आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. कारण कसं होतं की कित्येक वेळा एखादे तत्व वी कॅन से आपण शोधतो, तर त्या तत्वाला किंवा त्या तथ्याला क्वेश्चन करणे, त्या माहितीला क्वेश्चन करणे हे आपलं अतिशय महत्वाचं कार्य आहे. नाहीतर मग त्याच्यामध्ये संशोधन जी काही आपण टेक्निक वापरतो, तर ती टेक्निक अर्थपूर्ण होणार नाही असं मला या ठिकाणी म्हणता येईल. त्याच्यामुळे संशोधनात अतिशय पद्धतशीर व बिनचूक व तज्ञतेवर आधारित सूक्ष्म पाहणी अतिशय गरजेची आहे, अपेक्षित आहे असं मला या ठिकाणी म्हणता येईल. किंवा हाती घेतलेल्या विषयाविषयी अगोदर किती काम झालेले आहे, या संशोधनावर किती काम झाले, म्हणजे ते मग एम एचं डेझर्टेशन असू द्या, एमफिल असू द्या किंवा पीएचडीचं डेझर्टेशन, पीएचडीची डिग्री किंवा थेसिस असू द्या, ट्रिटाईज असू द्या, तर यावर किती काम झालेले आहे, किती काम झालेलं नाही आहे, किंवा यामध्ये कसली गॅप राहिलेली आहे, व्हॉट काइंड ऑफ द गॅप यू नो रिमेनिंग फॉर द रिसर्च, फॉर दिस प्रॉब्लेम ऑफ रिसर्च. सो वी हॅव टू फाइंड आउट, दॅट इज अवर यू नो प्राइम ड्युटी टू सर्च इट. तर त्यामुळे याचा संशोधकाला सर्व गोष्टीची जाणीव असणे, त्याविषयी माहिती असणं गरजेचं आहे. कारण इन द रिसर्च तर्कशुद्धता, वस्तुनिष्ठता या गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहेत. कारण याच्याशिवाय आपण संशोधनाला म्हणजे संशोधनाला न्याय देऊ शकत नाही असं मला या ठिकाणी म्हणता येईल. त्याच्यामुळे माहितीचे पुनर्संघटन करत असताना किंवा विश्लेषण करत असताना अतिशय सावधपणे, दक्षतेने
हे कार्य करावं लागतं, कारण त्यावरच संशोधनाचं जे काही मौलिकत्व आहे किंवा इम्पॉर्टन्स आहे, सिग्निफिकन्स which is based on that particularly transparency, objectivity or reconstruction of the data. त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहे असं मला या ठिकाणी म्हणता येईल. In the historical research also, whether it is any kind of the humanities subject like social sciences subject, so where nowadays we follow the scientific methodology. So as in our history also we follow the same methodology, like some kind of the changes is there regarding the establishment of the primary resources and secondary resources. Some differentiate is there. काही फरक थोड्या प्रमाणात आहे, परंतु अधिक प्रमाणामध्ये साम्य आपल्याला सोशल सायन्सच्या सब्जेक्ट मध्ये दिसून येतं असं आपल्याला म्हणता येईल. तर व्हॉट इज द हिस्टोरिकल रिसर्च हे पण बघणं आपल्याला महत्त्वाचं आहे ॲज वी स्टुडंट ऑफ द हिस्ट्री. द सिस्टमॅटिक कलेक्शन अँड इव्होल्युशन ऑफ डेटा टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इंटरप्रिटेशन अँड अंडरस्टँड द ऍक्शन ऑर इव्हेंट दॅट अकर इन द पास्ट. म्हणजे इतिहासाचं संशोधन करत असताना भूतकाळामधले ज्या काही घटना घडलेल्या आहेत, या भूतकाळातल्या घटनेचं सिस्टमॅटिक म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून विश्लेषण करणे, त्या घटना समजून घेणे, त्या घटनेला त्या सोर्सेसला प्रश्न विचारणे आणि त्याच्यातून एक तुमचं वी कॅन से द डेव्हलप युअर आर्ग्युमेंट थ्रू दिस डेटा अँड रिसोर्सेस. तेव्हा मग कुठे आपण कुठलं एखादं आर्ग्युमेंट आपण डेव्हलप करू शकतो असं मला या ठिकाणी म्हणायचं. अँड अटेम्प्ट इज मेड टू द रिकन्स्ट्रक्ट व्हॉट हॅपन during a certain period of time as completely and accurately. Earlier I said that की म्हणजे इतिहास संशोधन म्हणजेच काय की एक प्रकारे एखादी घटनेचं एखादी व्हॉट हॅपन ड्युरिंग द सर्टन पिरियड, ती घटना काय घडली, कशी घडली याविषयीच एक प्रयत्न करणे, आणि ते पण कसं ऑन द बेसिस ऑफ द व्हेरी completely and accurately and the validity wise, आणि त्याचं verification also very important while doing the reconstruction of the past. म्हणजे भूतकाळातल्या घटनेचं पुनर्रचना, कारण भूतकाळातल्या घटनेचं वर्तमान काळाशी बराचसा संबंध असतो आणि त्यावरच आधारित आपल्या भविष्यातल्या प्रक्रिया या घडत असतात. आणि त्याच्यामुळे इतिहासाचे विद्यार्थी या नात्यानं आपण सर्व तर घटनेचं पुनर्संघटन करणे आणि ॲक्युरेटली करणे हे संशोधनामध्ये अतिशय महत्वाचं आहे असं मला या ठिकाणी म्हणता येईल. त्याच्यामुळे हे अनेक अशा घटना आहे की त्या यामध्ये आपल्याला सांगता येईल. जसं इट इज द प्रोसिजर इन विच द रिसर्चर कलेक्ट अँड इव्हॅल्युएट द डाटा टू अंडरस्टँड द रिपोर्ट्स ऑर ऑब्झर्वेशन मेड बाय द अदर्स. म्हणजे ती एक अशी प्रक्रिया आहे की याच्यामध्ये साधनांचं मूल्यमापन केलं जातं आणि मूल्यमापन केल्यानंतर एक आपण त्याचं विश्लेषण केल्यानंतर त्याचा एक रिपोर्ट आपण तयार करतो, त्यालाच एक ऐतिहासिक संशोधन आपण थोडक्यात म्हणू शकतो. इट टेस्टेड द हायपोथेसिस म्हणजे गृहीतत्वे कन्सर्निंग द कॉजेस, इफेक्ट्स और ट्रेंड दॅट मे हेल्प टू द एक्सप्लेन द प्रेझेंट इव्हेंट अँड अँटिसिपेट द फ्युचर इव्हेंट्स. म्हणजे मला असं म्हणता येईल की हायपोथेसिस म्हणजे हायपोथेसिस अतिशय एक महत्वाची संकल्पना आहे, कारण गृहीत कृत्य म्हणूया आपण त्याला कारण त्याला म्हणजे समजा जर आपलं हायपोथेसिस जर नसेल तर आपलं संशोधन हे मुळातच दिशाहीन होईल. त्याच्यामुळे ऍट द PG dissertation or MPhil or PhD thesis level, research level, so where first of all the guide and the researcher they search the hypothesis, and hypothesis basically based on the your literature review. म्हणजे जे संशोधनाचा जो तुम्ही पूर्व आढावा घेणार आहात किंवा जे काही संशोधन झालेलं आहे त्या संशोधनाच्या आधारे
तुम्हाला समस्याचं निराकरण करता येतं आणि समस्या एकदा तुम्हाला लक्षात आली तर त्याच्या आधारे तुम्ही गृहीत कृत्ये लक्षात घेता आणि मग याच्याच आधारे मग आपण ते हायपोथेसिस टेस्ट करत असतो, हायपोथेसिसला जस्टिफाय करत असतो किंवा हायपोथेसिसला आपण एलॉबरेट करत असतो की हे असं प्रकारचं संशोधन किंवा एका जसं आता फॉर एक्झाम्पल माझा PhDचा विषय होता महात्मा गांधी आणि त्यांची नई तालीम व्यवस्था. तर मग या नई तालीमचं जसं मी म्हटलं की नई तालीम व्यवस्था ही थेअरी आणि प्रॅक्टिकल्स याच्या उगमातून उदयास आलेली आहे. दॅट इज माय हायपोथेसिस. म्हणजे एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं. तर हे जे काही हायपोथेसिस किंवा गृहीतकृत्य मी म्हणजे मांडलं तर ते मी माझ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रायमरी सोर्सेस मधून, प्राथमिक साधनामधून त्याला चेक केलं आणि नंतर मग खऱ्या अर्थाने मला आढळलं. कारण मी तत्पूर्वी काय केलं की वेगवेगळ्या प्रकारच्या साधनांचा आढावा घेतला, जे काही काम आधी झालेलं आहे. तर त्याच्या आधारित मला कळलं की नई तालीम शिक्षण व्यवस्था म्हणजे असे अनेक उदाहरण देऊ शकतो. मी जस्ट माझं उदाहरण दिलं माझ्या संशोधनातलं की ही थेअरी आणि प्रॅक्टिकल याचा समन्वय साधणारी आहे. तर हे जे काही माझं स्टेटमेंट आहे हे मी माझ्या संशोधनामधून चेक केलं. तर अशा पद्धतीचं स्टेटमेंट आपल्याला प्रत्येक संशोधनामध्ये पार पाडावं लागतं. याला म्हणजे कुठलाही प्रकारचा पर्याय किंवा ऑप्शन नाही. त्याच्यामुळे मला असं म्हणता येईल की पर्पज ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च जे मी तुम्हाला सांगितलं त्याचं सोपं उदाहरण म्हणजे समाजाच्या उन्नयनासाठी किंवा समाजाच्या उन्नतीसाठी ऐतिहासिक संशोधन असू द्या किंवा सामाजिक शास्त्रातलं संशोधन असू द्या, याचा उपयोग आपल्या संशोधनाचा त्याच्यासाठी केला जातो. म्हणजे मग शासनाच्या स्तरावर असू द्या किंवा विद्यालय किंवा महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ स्तरावर असू द्या, तर त्याचा काहीतरी एक पर्पज असतं. तसेच हिस्टोरिकल रिसर्च मध्ये पण पर्पज आपल्याला म्हणता येईल, सांगता येईल. जसं टू लर्न द फ्रॉम पास्ट सक्सेसेस अँड फेल्युअर्स. म्हणजे भूतकाळामध्ये ज्या काही घटना घडलेल्या आहेत त्या घटना मध्ये काय यशस्वी झालं किंवा काय त्याच्या प्रभावाची कारणे होतो याचा आपण उहापोह करू शकतो, त्याच्यापासून लर्न करू शकतो आणि वर्तमान काळामध्ये त्या सक्सेस आणि फेल्युअर्स मधून आपण शिकू शकतो की कशा पद्धतीने आपलं मार्गक्रमण करायला पाहिजे. म्हणजे आपण इतिहासाचे विद्यार्थी असताना अनेक अशा घटना घडल्या. जसं आता आपण अनेक अशा उदाहरणं देऊ शकतो. जसं पानिपतचं युद्ध म्हणा किंवा 1857चं युद्ध म्हणा. या अनेक अशा युद्धांमध्ये काय म्हणजे पराभवाची कारणे काय आहे किंवा ब्रिटिशांचा विजय काय झाला याची जर आपण कारण मीमांसा करण्यासाठी जर ती घटना जर आपण अभ्यासली तर आपण बऱ्याच गोष्टी लर्न करू शकतो आणि त्याचा संबंध आपण वर्तमानामध्ये लावू शकतो. तर त्याच्यामध्ये हिस्ट्रीच्या संशोधनाचा अतिशय महत्वाचा एक कॉन्ट्रीब्युशन आहे असं मला म्हणता येईल. लर्न हाऊ थिंग्स वेअर डन इन द पास्ट अँड अप्लाय देम टू द करंट ऑर फ्युचर इव्हेंट. हे सुद्धा अतिशय महत्वाचं आहे. म्हणजे भूतकाळामधल्या ज्या काही घटना आहेत किंवा अनेक असे उदाहरण आपल्याला याच्यामध्ये देता येईल. जसं आता ग्रीन रिव्होल्युशन आलेलं होतं. तर ग्रीन रिव्होल्युशनच्या आधी आपल्याला अमेरिकेमधून मिलो नावाचा गहू, मिलो नावाचं धान्य भारतामध्ये आणावं लागलं. कारण एवढी अन्नधान्याची जी काही कमतरता होती ते आपल्यामध्ये दिसून आलं आणि म्हणून मग त्या काळामध्ये भारत हा धान्याच्या समृद्धतामध्ये समृद्ध असायला पाहिजे, तो दुसऱ्यावर डिपेंड नसायला पाहिजे. म्हणून शास्त्रज्ञांना किंवा संशोधकांना एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की तुम्ही नवीन व्हेरायटीज, हायब्रिड व्हेरायटीज तुम्ही शोधून काढा. गव्हाची म्हणा, ज्वारीची म्हणा, तांदळाची म्हणा. तर ग्रीन रिव्होल्युशनच्या अंतर्गत एक हरित क्रांती घडून आली आणि आज आपल्याला अन्नधान्याच्या संदर्भात भारत हा समृद्धशाली आणि भरभक्कम असं धान्य आपल्याला या ठिकाणी
मिळतं. इव्हन आपण आपलं धान्य दुसऱ्या देशामध्ये पण निर्यात करतो. हे कशामुळे झालं? हे कशामुळे झालं तर हे संशोधनामुळे झालं. म्हणजेच लर्न हाऊ थिंग्स वर डन इन द पास्ट अँड अप्लाय देम टू द करंट ऑर फ्युचर इव्हेंट. हे आपण त्या ठिकाणी अप्लाय करू शकतो. टू असिस्ट इन द प्रेडिकेशन्स and lead to the confirmation or rejection or relational hypothesis. आणि त्याच नंतर एखादी हायपोथेसिस मांडल्या गेलेली आधीची आहे किंवा एखादी घटना घडली गेलेली आहे आणि ही अशीच घडलेली आहे किंवा अशीच झालेली आहे. म्हणजेच एक प्रकारे ते जे काय हायपोथेसिस, चुकीचं हायपोथेसिस मोडून काढण्याचं कार्य रिसर्च मध्ये होतं असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल. त्याच्यानंतर अंडरस्टँड द प्रेझेंट प्रॅक्टिसेस अँड पॉलिसीज बाय द अंडरस्टँडिंग द हिस्ट्री सराउंडिंग देम. म्हणजे एक प्रकारे जे काही प्रेझेंट प्रॅक्टिसेस आपल्याकडे चालू आहे, जसं समाजामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रथा परंपरा होत्या, त्याला समजून घ्यायचं असेल किंवा त्या प्रथा परंपराला निर्मूलन करायचं असेल तर त्यासाठी हिस्टोरिकल संशोधनाचा किंवा ऐतिहासिक संशोधनाचं महत्व हे आपल्याला अतिशय महत्वाचं आहे असं या ठिकाणी म्हणता येईल. सो to collect the verify and the synthesize the evidence from the past, to establish the fact that defend the hypothesis, to understand the present educational and practices and policies more fully. तर अशा प्रकारचे पर्पजेस आपल्याला हिस्टॉरिकल इव्हेंट मध्ये दिसून येतं. म्हणजे एक प्रकारे अंडरस्टँड द प्रेझेंट एज्युकेशनल प्रॅक्टिसेस. जसं फॉर एक्झाम्पल 2005 आणि 6च्या दरम्यान महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने विदर्भाच्या ट्रायबल कम्युनिटीचा एक एज्युकेशनल सर्वे केला होता. तेव्हा आय थिंक शंकर नारायण आपले राज्यपाल होते. तर 2008 आणि 10च्या दरम्यानची गोष्ट आहे. 2 वर्ष तो रिसर्च चाललेला होता. तर त्या रिसर्चचं फाइंडिंग मग आले आणि मग त्या रिसर्च मध्ये असं सांगण्यात आलं की विदर्भामध्ये आदिवासी ज्या काही जमाती आहेत तर त्या जमातीमध्ये मुलींचे ड्रॉप आउट रेट्स मीन्स गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट्स इज मोर दॅन 95% and same equal as also the boys. Girls and boys are equals dropout rates. त्याचे अनेक असे कारण त्यांनी दिलेले आहे. आणि मग म्हणजेच मग मला असं म्हणता येईल की संशोधनामधून कळलं आपल्याला की बाबा विदर्भामध्ये जे काही माडिया जमात आहे, कोलाम आहे, गोंड आहे, प्रधान आहे किंवा वी कॅन से कोरकू आहे, तर यांचे शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण काय, द ड्रॉप आउट रेट्स इन द एज्युकेशन ऍट द प्रायमरी लेवल, मिडल स्कूल लेवल अँड हायस्कूल लेवल काय आहे. तर हे अंडरस्टँड करण्यासाठी हिस्टॉरिकल संशोधन किंवा सोशल सायन्स, रिसर्च इन द सोशल सायन्सेस आर व्हेरी मच हेल्पफुल फॉर टॅकल दिस प्रॉब्लेम अँड गिव्ह द सम रिमेडीज. आणि त्याच्या आधारे मग काय झालं की एक रिमेडीज किंवा जे काही सोल्युशन आहे ते ते सरकारला किंवा महाराष्ट्र सरकारला त्या कमिटीने दिले आणि मग त्याच्यावर इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी मग शासनाने वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना राबवल्या. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आश्रम स्कूल, मिड डे मील, देन वी कॅन से द स्कॉलरशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज they had given the various kind of the causes for dropouts for म्हणजे शिक्षणाच्या गळतीचं. तर त्याच्यामुळे मग त्याच्यावर त्यांनी उपाय असा शोधून काढला. तर त्याच्यासाठी टू अंडरस्टँड द प्रेझेंट एज्युकेशन प्रॅक्टिसेस अँड पॉलिसी मोर फुल्ली, तर यासाठी हिस्टॉरिकल रिसर्च हे अतिशय महत्वाचं आहे असं मला या ठिकाणी म्हणता येईल. तर ह्या सर्व गोष्टी मांडत असताना कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितलेलेच आहे, या स्टेप्स त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे. तर त्याच्या आधी या सर्व गोष्टी तर आपल्याला सर्वांना माहितच आहे की स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन द हिस्टॉरिकल रिसर्च. बट बिफोर दॅट वी नीड टू अंडरस्टँड what how to collect the data, how to collect the resources. म्हणजेच एक प्रकारे साहित्याचं संशोधन केल्यानंतर, साहित्याचं
म्हणजे आपण एक प्रकारे साहित्य गोळा केल्यानंतर किंवा संकलन गोळा केल्यानंतर दुसरा जो स्टेप्स आहे तो म्हणजे त्याची चिकित्सक पाहणी करणे, त्याचा अन्वयार्थ काढणे, साधनांचे ऐतिहासिक महत्व काय तेच अभ्यासणे आणि ऐतिहासिक घटनाचे विशदीकरण करणे आणि त्याची कारणमीमांसा करणे, अशा प्रकारच्या स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन द हिस्टोरिकल रिसर्च. लाईक फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लेम. डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लेम मध्ये काय म्हणू शकू आपण त्याला, की समस्याचं सूत्रीकरण करणे गरजेचं आहे, समस्या शोधणे हे गरजेचं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि त्यासाठी प्रॉब्लेम सर्च करणे गरजेचं आहे. वी नीड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लेम, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लेम. कारण तुम्हाला जर प्रॉब्लेमच पडलेला नसेल तर तुम्ही संशोधन काय करणार. म्हणजे मग एखाद्या तंत्रज्ञानाच्या उणीवाचा प्रॉब्लेम असू द्या किंवा आता नवीन बाईक्स आणि नवीन कारांचं अपग्रेडेशन होतं, ते केवळ आणि केवळ त्यांना काही ना काही प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये पडले, काही ना काही उणीवा त्या कारमध्ये किंवा त्या बाईक्स मध्ये जाणवल्या, तर त्याच्यामुळे त्यांच्या संशोधकांनी किंवा रिसर्चरनी नवीन नवीन अपग्रेड मॉडेल त्यांनी डेव्हलप केले थ्रू द रिसर्च. सो दॅट्स वाय वी हॅव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द प्रॉब्लेम ऑफ द रिसर्च. डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लेम म्हणजे समस्यांचं म्हणजे सूत्रीकरण करणं अतिशय गरजेचं आहे. देन म्हणजे संशोधन करताना आपल्याला ज्या काही त्रुटी जाणवलेल्या आहेत ते दूर करणे आणि त्या त्रुटीच्या समस्येचं सूत्रीकरण करणे म्हणजे समस्या सूत्रीकरण होय असं आपल्याला थोडक्यात म्हणता येईल. आणि हे संशोधन शुद्ध मूलभूत प्रकाराचे नवीन माहिती उजेडत आणणारे, पुनर्मूल्यांकन करणारे आहे, मूल्यमापन करणारे आहे, हे लक्षात घेणं आपल्याला थ्रू द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लेम वी नीड टू अंडरस्टँड. त्याच्यानंतरचा प्रॉब्लेम लोकेटिंग द रिलेव्हंट सोर्सेस, डॉक्युमेंट, न्यूमेरिकल रेकॉर्ड्स, ओरल स्टेटमेंट, रिलीक्स, then systematic collection of the data, primary research and secondary research, evaluating of the data, presenting and interpreting the information as it relate to the hypothesis. So that kind of the steps involved in the historical research. But before that I can discuss here about the hypothesis. जसं मी हायपोथेसिस हा एक महत्वाचा दुवा किंवा महत्वाचा भाग एनी काइंड ऑफ द रिसर्च मांडला जातो. हायपोथेसिस म्हणजे हायपोथेसिस मांडत असताना प्रस्थापित ज्ञानावर, पुराव्यावर आधारित गृहीत कृत्ये आपल्याला उभे करावे लागतात. म्हणजे जे काही अर्लियर रिसर्च फाइंड आउट झालेलं आहे की अर्लियर रिसर्च किंवा अर्लियर जे काही नॉलेज आहे त्याच्यावर आधारित वी हॅव टू इस्टॅब्लिश, वी हॅव टू सेटअप अवर हायपोथेसिस. आता एक साधं उदाहरण सांगतो मी तुम्हाला की बऱ्याचशा पुस्तकामध्ये वाचत असताना असं एक स्टेटमेंट केलं गेलं होतं की प्राचीन काळात स्त्रियांना समाजात म्हणजे विशेष म्हणजे पोस्ट वैदिक पिरियड मध्ये स्त्रियांना समाजात विशेष मान नव्हता, असं एक आपलं स्टेटमेंट आहे. जस्ट आय एम गिव्हिंग द एक्झाम्पल. सो म्हणजेच एक प्रकारे हे झालं आपलं हायपोथेसिस. म्हणजे प्राचीन काळात स्त्रियांना समाजात विशेष मान नव्हता. दॅट इज अवर हायपोथेसिस. म्हणजे हे हायपोथेसिस तुम्हाला प्राचीन काळामध्ये जे मिळणारे जे काही साधनं आहे, जे काही सोर्सेस आहे, त्याचं अनालिसिस करून, त्याचा अन्वयार्थ काढून, त्याचं वी कॅन से इंटरप्रिटेशन करून मग आपण आपला हायपोथेसिस ते टेस्ट करू शकतो. अशा पद्धतीचा हायपोथेसिस आपल्याला डेव्हलप करावा लागतो. सो द संशोधन समस्येच्या विधानाच्या स्वरूपातील मांडणी गृहीत कृत्यामध्ये अतिशय महत्वाची असते. म्हणजे गृहीत कृत्यामध्ये किंवा हायपोथेसिस मध्ये एक प्रकारे आपण प्रिडिकेशन करतो किंवा अनुमान काढतो आणि त्याचं जे काही संभाव्य उत्तर आहे, म्हणजे या मी जे स्टेटमेंट केलं त्याचं संभाव्य उत्तर ते आपल्याला या आपल्या संशोधनामधून शोधावं लागतं. परंतु विदाउट absence of the hypothesis, definitely our research become very meaningless. त्याच्यामुळे गृहीत कृत्याशिवाय संशोधन हे दिशाहीन ठरेल
असं मला या ठिकाणी म्हणता येईल. त्याच्यामुळे गृहीत कृत्ये इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, हायपोथेसिस इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट इन अवर रिसर्च. त्याच्यामुळे या गोष्टी शोधणे अतिशय महत्वाच्या आहे. कॅटेगरी ऑफ द सोर्सेस we can discuss here. Primary sources, secondary sources, basically some slightly differentiated regarding the understanding the primary and the secondary sources in the so many social sciences subject, but more or less there is so many similarity among the various subject of the social sciences. So like if you look at the primary sources, eye or ear witness, म्हणजे जे कानाने ऐकले आणि डोळ्यांनी पाहिलेले जे काही साधनं आहे त्याला आपण आय विटनेस सोर्सेस असं म्हणतो. जसं फॉर एक्झाम्पल ज्या काही घटना घडलेल्या आहेत त्याचे जे काही साक्षीदार आहेत त्या साक्षीदारांच्या मुलाखतीच्या माध्यमातून किंवा त्यांची जी मुलाखत आहे त्यांचे जे काही विचार आहे त्या घटनेचे जे साक्षीदार आहेत, जसं तर फॉर एक्झाम्पल भूदान मुवमेंट म्हणा किंवा वी कॅन से एनी काइंड ऑफ द मुवमेंट, तर त्या भूदान मुवमेंटचे जे काही साक्षीदार किंवा दोज आर पर्सनली इन्व्हॉल्व इन दॅट पर्टिक्युलर मुवमेंट, तर त्या लोकांची आपण जर इंटरव्ह्यू घेतली तर डेफिनेटली वी कॅन कन्सिडर दॅट प्रायमरी सोर्सेस. आय विटनेस, कारण ते त्या घटनेचे आय विटनेस आहे म्हणून ते आपण एक. पण बिफोर बट आफ्टर दॅट वी हॅव टू आस्क दॅट पर्टिक्युलरली whatever interview taken place and whatever information you have collect, but after that you have to also interpreted that particularly information, कारण interpretation शिवाय त्याला पर्याय नाही असं मला त्या ठिकाणी म्हणता येईल. Then original documents such as the remains or relics of given in historical period, म्हणजे for example in archaeological survey we used to discover the various pot and pottery and so many relics in term of the historical research we can consider that as a primary sources. Like photographers, so these are kind of the sources we can consider as a primary source in the historical research. Object that have direct physical relationship with the event being reconstructed, for example government resolution, letters, official publication reports and maps. These are also the we consider as a primary sources, but in the other social sciences like not consider as a primary sources, but in our historical research that object have a direct physical relationship with the event being reconstructed. Example, government resolution. So suppose we can say for example various kind of the resolution. Yes, for example University Act 2016, University Act 2016, or suppose the even we can say Sarva Shiksha Abhiyan 2005, or Tribal Forest Policy 2006, or we can say these kind of the resolution we consider as a primary sources in the historical research. Then secondary, obviously it is a second hand sources, the copies of objects, second hand information, for example textbooks, periodicals, newspapers, encyclopedia, review of research and other references. But in the historical research also there is some kind of the, we can say, the concept regarding the understanding the primary sources. For example periodicals, newspapers, encyclopedia, which are had that particularly event. For example, I did my research on the Nayi Talim education system, so I had considered the Nayi Talim magazine, Young India, that kind of the magazine and periodical as a
primary sources. But in the content, suppose Nayi Talim education, germinated in the 1937. म्हणजे 1937 ला त्याचा उगम झाला. तर त्याच्याविषयीची माहिती आज जर लोकमत मध्ये किंवा टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये जर येत असेल कोणा संशोधकाच्या माध्यमातून किंवा रिसर्चच्या माध्यमातून, दॅट काइंड ऑफ द इन्फॉर्मेशन वी कॅन कन्सिडर ॲज अ सेकंडरी सोर्सेस. ओके, these are content in the historical research, themes, importance of study, significance. म्हणजे हे कंटेंट त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे असं मला या ठिकाणी म्हणता येईल. कारण फॉर्मेशन ऑफ द वी कॅन से द फॉर्मेशन ऑफ अँड कंपोजिशन ऑफ द थेसिस, या सर्व रिसर्च किंवा प्रपोजल, तर या गोष्टी येणं गरजेचं आहे. थीम महत्वाची आहे, इम्पॉर्टन्स ऑफ स्टडी महत्वाची आहे. बिफोर दॅट objective of the study, it is also the very important part. Hypothesis, I already discuss about that. Limitation of the study, that is also very important part. म्हणजे तुमच्या संशोधनाच्या मर्यादा काय आहे. बिकॉज सी त्याच्यामध्ये मी एक शब्द सांगितलं संशोधनाच्या उद्दिष्टामध्ये की ते सिस्टमॅटिक असलं पाहिजे, ते रिगरस असलं पाहिजे. म्हणजे त्याच्यामध्ये लिमिटेशन तुमच्या असल्या पाहिजे. अदरवाइज इट विल बिकम अ वेग. ओके, म्हणजे वेग होणार ते आणि तुमच्या संशोधनाला कुठलाही अर्थ राहणार नाही. त्याच्यामुळे लिमिटेशन ऑफ द स्टडी ऑल्सो इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. इट इज अ कंटेंट इन हिस्टोरिकल रिसर्च. Research methodology, which is also very, very important part, which I not discuss here. That is very, very important part of the in our lecture. So research methodology, which is very important. What kind of the research methodology you apply, or that kind of the your research methodology apply for the your research title. Then review of literature, that also very important part. When you establish your hypothesis, so it based on the earlier work. So for that you have to do the review of literature. म्हणजे संशोधनाचा आढावा घेणे हे अतिशय महत्वाचं आहे. की नाहीतर मग काय होणार की इतर संशोधकांनी जे काही काम केलेलं आहे त्याचीच तुम्ही जर कॉपी करत असाल तर दॅट विल नॉट बी डन. ते व्हायला नको. त्याच्यामुळे review of literature, that is also very important part and content in the historical research. Then of course the scheme of chapterization, which is also very important. म्हणजे प्रकरणाची रचना हे अतिशय महत्वाचं आहे. And which also very systematic, म्हणजे systematic it is also the very important and core part of the research. कारण which create the chain of event of the your research. So that's why according to that you have to organize the chapterization. तशा पद्धतीने तुम्ही त्यांची काय करायला पाहिजे, रचना करायला पाहिजे असं मला या ठिकाणी. अँड आफ्टर दॅट कन्क्लुजन अँड बिब्लिओग्राफी अँड अपेंडिक्स. सो याच्याविषयी तर सांगायची एवढी काही गरज नाही. पण म्हणजेच पण एक प्रकारे मला असं म्हणता येईल की विषयाचे शब्दांकन करत असताना शीर्षकाची योग्य मांडणी तर करणे गरजेचंच आहे. टायटलची मांडणी गरजेचं आहे, जेणेकरून आपले जे काही आपण जे काही हायपोथेसिस डिझाईन केलेले आहे ते हायपोथेसिस आपल्याला त्याच्यामधून टेस्ट करता येईल. त्यामुळे साधन सामुग्रीचे संचयन करणे, ग्रंथालयाचे सहाय्य घेणे, कार्ड कॅटलॉगिंग या जुन्या पद्धती झालेल्या आहेत. ग्रंथकाराचे नाव, प्रकाशन, आता तर सर्व टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट आलेलं आहे. त्याच्यामुळे टेक्निकल टूल्सचा तुम्ही वापर करून आपले जे काही संशोधनाचे रेफरन्सेस आहेत ते तुम्ही या ठिकाणी गोळा करू शकतात. पण बऱ्याचशा अशा विद्वानांनी किंवा संशोधकांनी ग्रंथ वाचन करताना पण बरेचसे नियम त्याच्यामध्ये सांगितलेले आहे. मी एक न्यायमूर्ती जस्टिस जानाडेचं एक कोट करतो की त्यांनी एका पुस्तकामध्ये ते वाचून नाही झाले असे ते मानत होते. म्हणजे
read any kind of the book. So you have to read that book very cautiously and very understand your approach through which, आणि त्याच्यामध्ये मग तुम्हाला शोधायचं की ते पुस्तक कितपत विश्वसनीय आहे, त्यातील माहिती अद्ययावत आहे की बऱ्याचशा चुका आहे, किंवा पुस्तकाची प्रस्तावना मला असं म्हणता येईल. आणि मग त्याच्या माध्यमातूनच आपण आपलं हायपोथेसिस हे सिद्ध करू शकतो किंवा डेव्हलप करू शकतो. आता फॉर एक्झाम्पल मार्क्सचं फार एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट आहे की जगाचा इतिहास म्हणजे वर्गलढ्याचा इतिहास आहे किंवा वर्ग संघर्षाचा इतिहास आहे. रुसोचं प्रसिद्ध असं स्टेटमेंट आहे की म्हणजे सामाजिक कराचा सिद्धांत राज्यशास्त्रातील एक बृहत कृत्यच मानलं जातं. म्हणजे त्याला आपण म्हणूया हायपोथेसिस म्हणूया. तर अशा प्रकारे जे काही स्टेटमेंट केलेले आहे म्हणजे संशोधकांनी किंवा विद्वानांनी, तर हे स्टेटमेंट च्या आधारे त्यांचं जे काही संशोधन आहे, त्यांची जे काही वी कॅन से कन्क्लुजन आहे ते त्यांनी मांडलेलं आहे. आणि त्याचा पुढे समाजाला खूप मोठा यूज झालेला आहे, समाजाला खूप मोठा त्याचा वापर झालेला आहे. वेदर इट इज हिस्टॉरिकल रिसर्च और सोशल सायन्सेस रिसर्च और सायंटिफिक रिसर्च और नॅचरल सायन्सेस रिसर्च. तर याच्या माध्यमातून समाजाची, राष्ट्राची आणि एकंदरीत देशाची प्रगती करणे हा त्याचा एक महत्वाचा उद्देश त्याच्यामधून मांडलेला जात होता. हे मी त्याचे म्हणजे जे क्रायटेरियाज आहेत त्या क्रायटेरियामध्ये इव्हॅल्युएटिंग कसं करायला पाहिजे याची मी मांडणी केलेली आहे याच्यामध्ये. जसं प्रॉब्लेम हॅज द प्रॉब्लेम बीन क्लिअरली डिफाईन असायला पाहिजे, डाटा त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे, अनालिसिस हॅज द डिफेंडेबिलिटी ऑफ द डाटा बीन ॲडेक्वेटली इस्टॅब्लिश, हॅज द रिलेव्हन्स ऑफ द डाटा बीन ॲडेक्वेटली एक्सप्लोर. अशा प्रकारचे प्रश्न आपण त्याच्यामध्ये करायला पाहिजे आणि त्याचेच उत्तर आपण शोधायला पाहिजे किंवा त्या डाटाला प्रश्न विचारून आपले उत्तर आपण फाइंड आउट करायला पाहिजे. मग नंतरचा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे इंटरप्रिटेशनचा. मग त्याचं आपल्याला इंटरप्रिटेशन करता येईल, आपलं आर्ग्युमेंट डेव्हलप करता येईल डेटाला प्रश्न विचारल्यानंतर. त्याच्यामुळे सॉक्रेटिसनी जे काही आज द क्वेश्चन किंवा कम्युनिकेशन, महात्मा फुले आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे काही ज्ञान ग्रहण करण्याची जी काही पद्धती सांगितली ती म्हणजे क्वेश्चन, डिस्कशन, आज द क्वेश्चन. आणि हेच खऱ्या अर्थाने ज्ञान ग्रहण करण्याची पद्धत आहे. तर ही पद्धत सॉक्रेटिस पासून तर महात्मा फुले पासून तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेली जी पद्धत आहे, तर ही पद्धत खऱ्या अर्थाने संशोधनामध्ये अतिशय उपयोगी आहे. जेव्हा वेन वी आस्क द क्वेश्चन टू द सोर्सेस, टू द डेटा, then we can interpret the data, and then after that easily we can present our data. Yeah, so evaluating the historical sources, internal criticism and external criticism it is a part of the research. So you at the part 1 we have a paper, historical research paper, in which internal criticism and external criticism is there. It is a compulsory, but it is a also very important while doing the research. So internal accuracy, it is very important, meaning also very important in the internal criticism, and external criticism, authenticity and genuineness also very important. Like what kind of the parameter in the internal criticism, like what was the meant by the author. म्हणजे लेखकाला नेमकं काय म्हणायचं आहे, लेखकाला काय सांगायचं आहे, काय सुचवायचं आहे, ते इंटरनल क्रिटिसिझम म्हणजे अंतर्गत परीक्षणाचा हा एक महत्वाचा भाग आहे. आणि संशोधनामध्ये हे पथ्य या ठिकाणी पाळले जातात. हाऊ मच क्रेडिबिलिटी कॅन बी गिव्हन टू द ऑथर, म्हणजे त्याची विश्वसनीयता किंवा विश्वासार्हता ही कितपत त्यांनी साधलेली आहे ते पण साधन आहे. कारण बरेचसे असे संशोधक किंवा बरेचसे असे लेखक हे एका पर्टिक्युलर विचारसरणीने भारलेले असतात. दे हॅव सम काइंड ऑफ द फिलॉसॉफिकल प्रिजुडाइस.
त्याच्यामुळे काय होतं की मग क्रीडेबिलिटीचा प्रश्न निर्माण होतो. त्याच्यामुळे विश्वसनीयता कितपत साधलेली आहे लेखकाने हे सुद्धा पाहणे आपलं संशोधक म्हणून एक जबाबदारी आहे असं मला वाटतं. व्हॉट वॉज द ऑथर ट्राइंग टू से, म्हणजे एखाद्या पुस्तकातून लेखकाला काय म्हणायचं आहे, काय सुचवायचं आहे. जसं मॅडनेस अँड सिव्हिलायझेशन मिशेल फुकोचं पुस्तक आहे, तर त्याच्यामधून त्यांना काय सुचवायचं आहे, म्हणजे त्यांना व्हॉट ऑथर द ट्राइंग टू से हे आपल्याला म्हणता येईल. जसं आपण पोस्ट मॉडर्निझमचा जेव्हा विचार करतो तर मॅडनेस अँड सिव्हिलायझेशन नावाचं एक पुस्तक आहे मिशेल फुकोचं, ते अतिशय महत्वाचं भाष्य करणारं असं पुस्तक आहे असं आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणता येईल. तर मग आपल्याला याच्यामधून शोधायचं आहे, वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॉट काइंड ऑफ द ऑथर ट्राइंग टू से, देन हाऊ कुड द ऑथर्स वर्ड बी इंटरप्रिटेड, म्हणजे शब्दाला कसं त्यांनी विश्लेषण केलेलं आहे, शब्दाला कसं फिरवलेलं आहे. म्हणजे शब्द आता कारण आपल्या इतिहासामध्ये धचा महा करणे हे प्रसिद्ध आहे, पण लेखक शब्दाला कशा पद्धतीनं इंटरप्रेट हे शोधून गरजेचं आहे. ही आपली संशोधकाची एक म्हणजे आपली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जबाबदारी असं. डज द डॉक्युमेंट कंटेन बायस ऑर एनी सॉर्ट, ते पण बघणं अतिशय गरजेचं आहे. म्हणजे जे काही कंटेंट किंवा डॉक्युमेंट आहे ते बायस आहे का, म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी एखाद्या वर्गाविषयी किंवा एखाद्या धर्माविषयी चुकीची लिहिलेलं आहे का, बायस आहे का, म्हणजे एकाला न्याय आणि दुसऱ्याला अन्याय असं केलेलं आहे का, हे सुद्धा बघणे गरजेचं आहे पुस्तकातून. एक्सटर्नल क्रिटिसिझम मध्ये म्हणजे बहिर्गत परीक्षण आपण त्याला म्हणतो, तर याच्यामध्ये काय करावं लागेल की हू रोट द डॉक्युमेंट, एक्सटर्नल क्रिटिसिझमचा भाग अतिशय महत्वाचा आहे की हे पुस्तक कोणी लिहिले. ओके, फॉर व्हॉट पर्पज वॉज द डॉक्युमेंट रिटन, कुठल्या कारणासाठी हे पुस्तक लिहिलेलं आहे किंवा हे डॉक्युमेंट लिहिलेलं आहे हे शोधणं हे बहिर्गत परीक्षणाचा भाग असं म्हणतो. वेन वॉज द डॉक्युमेंट रिटन, केव्हा हे लिहिलेलं आहे, तेव्हाची परिस्थिती काय होती, तेव्हाची फिलॉसॉफिकल आयडिया काय होती, हे सुद्धा जाणून घेणं इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल क्रिटिसिझम. वेअर वॉज द डॉक्युमेंट रिटन, म्हणजे कुठे लिहिलेलं आहे, म्हणजे जसं हिस्ट्रीमध्ये स्थळ आणि काळ याला अतिशय महत्वाचं स्थान आहे, त्याच्यामुळे हे डॉक्युमेंट कुठे लिहिलेलं आहे त्या भौगोलिक परिस्थितीचा परिणाम सुद्धा लेखकावर होत असतो. त्याच्यामुळे हे सुद्धा तपासणे आपली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. अंडर व्हॉट कंडिशन वॉज द डॉक्युमेंट रिटन, कुठल्या परिस्थितीमध्ये हे डॉक्युमेंट लिहिलेलं, म्हणजे बायस आहे की म्हणजे पार्शालिटी आहे किंवा कोणाच्या फोर्सनी हे डॉक्युमेंट लिहिलेलं आहे, हे सुद्धा चेक करणं आपल्याला गरजेचं आहे. वेन वी यु नो thinking about the scientific research and establish scientific temper in the research, so that time definitely we have to consider this kind of the problem, under what condition. Then do different forms of version of the document exist, हे सुद्धा बघणं आहे की याचे काही वेगवेगळे प्रकार आहे, काही फॉर्म्स आहे का, याचे काही वेगवेगळं वर्जन आहे का, हे सुद्धा बघणं आपल्याला गरजेचं आहे. Data analysis in historical research. So that is why where the quantitative data is, quantitative data which concern with the qualitative phenomena involved in the quality. Okay, so in the quantitative data particularly, research is based on the measurement of the quantity and the amount, and on the other hand the qualitative data we can say it's having the aims to get the meaning and feeling and describe the situations. So for that we have to validate the quantitative data, like we receive the various figures, various statistical
cited by the researcher. So for that, the footnotes is very important for that. So in which so many kind of the methods we apply, like basically in the footnotes we used to give the author name, first surname, and then whatever initial name, then and we particularly we can say not consider the principal, doctor, whatever engineer वगैरह वगैरह वो हम consider नाही करते. ती नावे श्री, मिस ते आपण गाडल्या जातं त्याच्यामध्ये. But with the beginning with the surname and then initial name we started while giving the citation in the footnotes. Mean to say first surname, like कुलकर्णी AR, मराठ्यांचा इतिहास, अरा कुलकर्णीचं पुस्तक आहे तर कुलकर्णी अरा मराठ्यांचा इतिहास, मग पब्लिकेशन डायमंड पब्लिकेशन पुणे, आणि मग त्याचं इयर. तर इयर देण्याच्या पण दोन पद्धती आहे. एक म्हणजे त्याचं ऑथरचं नाव दिल्यानंतर ब्रॅकेटमध्ये आपण इयर देतो, किंवा मग शेवटी पण इयर आपण देऊ शकतो जनरली म्हणजे आपल्या अकॅडमिक रिसर्च मध्ये. आणि दुसरा जो मुद्दा आहे सायटेशन मधला, तो सायटेशन मधला की समजा जर तो अरा कुलकर्णीचं पुस्तक समजा जर सलग आपण जर वापरत असेल, म्हणजे same as we have taken references from the A.R. Kulkarni's book. So where we have to note down the what IBID, IBID and the page number, or मराठी मध्ये त्याला आपण कित्ता किंवा तत्रोय असं म्हणतो. आणि समजा अरा कुलकर्णीचं पुस्तक हे 10व्या नंबरवर जर पुन्हा वापरलं असेल तर मग आपण त्याला ओपेशिएट हा शॉर्ट फॉर्म आपण त्याच्यासाठी वापरतो, किंवा मराठीमध्ये त्याला पूर्वोक्त असं म्हणतात, आणि त्याचं पेज नंबर म्हणजे लेखकाचं नाव आणि पेज नंबर हे दिला जातं. सो आय थिंक नाव 12:30 I done already. So I will stop here, ma'am, but I am very much happy to discuss with you all, and also I also welcome the questions from the students, so that will be very much fruitful our lecture. Yeah, thank you very much. Yes, sir. Yes, it was a very nice discussion. It was a very nice presentation by Dr. Prakash sir. Mrunayi madam, over to you. Thank you very much, sir, for this enlightening lecture. Now I open the platform for the question answer sessions. I'm sure students have so many questions to ask you after this brilliant presentation. So Avinash sir, will you please take over and see if students are asking any questions in the chat box, so you can take these questions. Students, तुमचे काही प्रश्न असतील तर प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये टाका. अविनाश सर ते क्वेश्चन्स वाचून दाखवतील आणि सर आपल्याला उत्तर देतील. Request to research scholar, teachers and students, if you have any questions, so please post your question in chat box. So we'll take one by one questions. या क्वेश्चनच्या माध्यमातून आणखी पुन्हा जे राहिलेलं आहे ते पण मला सांगता येईल. Yes, definitely, sir. Definitely. Nehal Upadhyay asking, sir, how to choose the topic of research? In short, sir. In short. Yes. Yeah. Very good question. As earlier said that key, first of all, we have to find out the problem of the research gap. Okay. Then and then only we can, suppose there is a, so first of all we have to just consider our area of interest. हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें कंसिडर करना पडेगा, नाहीतर मग काय होणार की भटजी जे म्हणतात आपले काय त्यांचे मंत्र आणि आपण ते मागे मागे त्याला रिसाइट करतो, तसा तो प्रकार होईल. तर त्याच्यामुळे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू फाइंड आउट अवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपला कल काय आहे. And then only second step is that
you have to also find out the problem of research. Okay, की कुठल्या सब्जेक्ट मध्ये गॅप आहे, कुठल्या टॉपिक मध्ये गॅप आहे, whether it is social history, economical history, maritime history, women history, feminism, tribal history, or so on. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला गॅप शोधून काढणं गरजेचं आहे, and then only we can find out our title of the research. Yes. दूसरा एक क्वेश्चन आहे, गव्हर्नमेंट गॅजेट्स आर इन्क्लूड इन प्रायमरी और सेकंडरी सोर्सेस? Yeah, definitely. As a student of the history, we have to consider the primary sources, government gazette. No doubt. Any other questions, students and participants? Any other questions? सर, एक माझा सुद्धा एक क्वेश्चन आहे की ओरल सोर्सेसची कशा प्रकारे ऑथेंटिसिटी आणि क्रेडिबिलिटी आपण त्या ठिकाणी चेक करू शकतो? ओरल सोर्सेसची ऑथेंटिसिटी आणि क्रेडिबिलिटी कशी आपण त्या ठिकाणी चेक करू शकतो? तर ऑफकोर्स आता जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हा आपलं अविनाश पवार आमच्या PhD चा स्टुडंट आहे डिपार्टमेंटचा. येस. तर ओरल सोर्सेस मध्ये ऑथेंटिसिटी शोधण्याचं एक खूप महत्वाची जबाबदारी आहे. आता विशेष म्हणजे पहिलं गोष्ट तर असं आहे की तुझा विषय कोणता आहे आणि तू कुठल्या विषयाच्या संदर्भात ओरल टेस्टिमोनी तू गोळा करत आहे, बरोबर आहे. आणि त्याच्यानंतर जे ओरल टेस्टिमोनी ज्यांच्याकडून तू गोळा करत आहे ते लोक कसे आहे, म्हणजे इलिटरेट आहे की लिटरेट आहे, हे पण क्लासिफाईड करणं गरजेचं आहे जेव्हा तू ओरल टेस्टिमोनी गोळा करतो, बरोबर आहे. आणि त्याच्यानंतर ॲज अ रिसर्चर म्हणून मग आपली एक आता जसं आता मी आता एक मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट केला होता ट्रायबल आर्टवर, तर मी डहाणूला जाऊन ओरल टेस्टिमोनी गोळा केला, म्हणजे जे वारली आर्टिस्ट लोक आहे वगैरे. तर त्याच्यामध्ये मग क्लासिफिकेशन आपल्याला डेफिनेटली करावं लागेल की जो व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीचा तुझ्या टायटलशी संबंध आहे की नाही, कारण ह्या सर्व गोष्टी आधीच तुला फिक्स करावं लागेल. आणि त्याच्यानंतर संबंध असल्यानंतर साक्षर आहे की निरक्षर आहे हे पण बघावं लागेल, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर तो ओरल टेस्टिमोनी देत असताना तो कितपत योग्य आहे तुझं जे माहिती देण्यासाठी, ह्या सर्व बाबी त्याच्यामध्ये तपासणं अतिशय गरजेचं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग तुला त्याचा अनालिसिस करणं गरजेचं आहे, तो नंतरचा मुद्दा आहे. पण ह्या सर्व गोष्टी तू जर केल्या तरच मग आपण ओरल टेस्टिमोनीला इंटरप्रेट करू शकतो. शेवटी तर आपल्याला इंटरप्रेट करावं लागेल, बरोबर आहे. येस. आणखी एक क्वेश्चन आहे, हाऊ म्हणजे प्राची जोशी यांनी क्वेश्चन विचारला आहे, हाऊ टू डील विथ द सोर्सेस अँड रेफरन्सेस इन विच मेनी ओपिनियन आर गिवन फॉर सिंगल सबस्टन्स? ते काय मला वन्स जस्ट पार्डन प्लीज. Prachi Joshi is our postgraduate faculty and she is very keen in pursuing her research in the near future. She asked how to deal with the sources and references in which many opinion are given for single substance. So how to differentiate between the sources and the what? Sir, she asked how to deal with the sources and references in which many opinion are given for single substance. So basically, first of all, we have to find out the sources, whether it is primary sources or secondary sources. Okay, and then basically suppose in the form of the primary sources, and why we consider the primary sources, which is related to that particularly event, and then another part is the referencing. So when we referencing that sources and whatever quotation from the particularly that particular sources, so
one substance, mean to say, what we can say that source referencing, we can say, mean to say, the sources and the referencing, it is a different part. But when we look at the sources, first of all, we have to collect the sources, and then it is our duty to ask the ask the question, as I told. And referencing के वक्त जब हम बात करते हैं तो हमें डेफिनेटली देखना चाहिए कि जैसे कि मैंने that is a very important internal criticism, that is an important part of that. So we have to ask that kind of the quotation and reference, whatever quote included in that particular references, so then definitely we will find out our question. Okay, sir. Okay, so many research scholars and students asking many questions, but we have a time limitation. So dear friends and teachers and scholars. Yes, Mrunayi, yes. Yes, Mrunayi. जसं अविनाश सरांनी ओरल सोर्सेस बद्दल विचारलं, तर मला त्याच्या संदर्भात विचारायचं की त्याचं डॉक्युमेंटेशन कसं करायचं ओरल सोर्सेस. आता डॉक्युमेंटेशनच्या संदर्भात आता बघा, आता नवीन टेक्नॉलॉजी तुमच्याकडे आलेली आहे, बरोबर आहे. तर आता जसं तुम्ही ओरल सोर्सेस हा एक इम्पेरिकल स्टडीचा एक प्रकार आहे, म्हणजे ज्याला आपण अनुभवजन्य संशोधन असं म्हणतो. तर ते अनुभवजन्य संशोधनामध्ये आपण काय करतो की आता नवीन तंत्रज्ञान आल्यामुळे तुमच्याकडे अँड्रॉइड फोन आहे, तुमच्याकडे कॅमेराज आहे वगैरे वगैरे. तर जसं माझाच अनुभव सांगतो की मी जेव्हा फील्ड व्हिजिटला गेलो होतो, जसं गोंड चित्रकलांची वर्कशॉप होता गोंदियाला, तिथे गेलो होतं. तर जे काही गोंड आर्टिस्ट आहे, त्या गोंड आर्टिस्टचं जे काही आपण ओरल टेस्टिमनी घेतलेली आहे, तर त्यासाठी एक मी फोटोग्राफचा पण वापर केला, रेकॉर्डिंगचा वापर केला, आणि याच्या माध्यमातून रेकॉर्डिंग, व्हिडिओ ऑडिओ रेकॉर्डिंग या दोन्ही गोष्टी केल्या, आणि त्याच्या माध्यमातून तो ओरल टेस्टिमनी मी गोळा केला त्यांच्यामध्ये. तर हे आपण अप्लाय करू शकतो, म्हणजे आता तर काही कठीण नाही, अँड्रॉइड आणि एक टेक्नॉलॉजीचं युग असतं. Okay, thank you, sir. Dear student, research scholars and teacher, your response is It is flooded. Chat box, sir, is flooded with questions. Yes, we don't know what to do. I mean, can we give them 1 or 2 questions so that sir can ask briefly? Yes. We can take one or two more questions. 1 or 2 last questions, sir. Yeah. It was expected, sir. We knew it was going to happen. Yeah. One question is, in order to pursue the research, what is priorly required? Tejal Chauhan asking. Nehal is our TYBA student. First of all, we have to just consider what kind of the research we start. Okay. Then of course the reading is very important. So through the reading, through the review of literature, we understand the problem of the research. Okay. And then of course that will be encouraged to us for the research. That is very important. Yes, Mrunayi, ask. सर, अजून एक प्रश्न विचारायचा आहे, जे समाज मान्य माहिती असते, जसं फॉर एक्झाम्पल डिजिटल इंडिया जे लॉन्च झाला 1 जुलै 2015. आता हे तर सगळ्यांना माहिती आहे, तर तशा गोष्टींचा पण आपल्याला रेफरन्स द्यावा लागतो का, म्हणजे ज्या नॉर्मली जनरली माहितच आहे त्याचं रेफरन्स द्यायची गरज नाही. जे युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे त्याचं रेफरन्स द्यायची गरज नाही, ते तुम्ही सरळ लिहू शकता विदाउट रेफरन्स. Thank you. Okay, one student asking. Sir, could you brief us little about the PhD entrance test, sir? What exactly has to be covered? Yes. Because there are upcoming researchers now. Yeah. Thank you, Hema Madam, for bringing up this topic. Dr. Rupali Mokashi ma'am also member of the board of studies, but I think last 2-3 years I was a part of that.
the framing of the questions. So basically, the PATE exam cover the two parts, that is research methodology and the subject base. So 50 marks for the research methodology and the 50 marks for the our subject based MCQs. So basically in the pandemic situation, we are conducting that PATE exam in the MCQ format. Okay. So basically the framer of the questions or the resource person of the PATE exam, they consider purely and they consider only and only the MA syllabus, not out of the MA syllabus. Okay. Whatever papers you have, ma'am, in the MA in the University of Mumbai, MA Part 1, MA Part 2, and particularly compulsory paper, not elective papers. Okay, compulsory paper we I mean to say most of the time consider for the framing the MCQs for 50 marks of history subject or any kind of the social sciences subject. Compulsory paper most of the time we consider. Yes. Yeah. Thank you, sir. Yes. So over to Avinash. And thank you very much, sir, for this brilliant session. There are more questions coming up, but students, unfortunately, we are running out of time. I also, ma'am, meeting in the university. I Yeah. need to go in the university. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So over to you, Avinash. Yes, thank you, ma'am. Hello, everyone. It is such an honor for me to get opportunity to thank you all on behalf of History Association of R.K.Talreja College of Arts and Commerce. I extend my gratitude to special thanks special guest speaker to Dr. Prakash MASRAM sir to accept our invitations from sir's busy schedule to grace the event. Thank you sir for inspiring and encouraging us with your words on this special day. I special thanks to Dr. Geetha Menon, principal of R.K.Talreja College of Arts and Commerce, for providing support to make the webinar successful. I am very much thankful to Dr. Rupali Mokashi ma'am, the head Department of History, and Dr. Pravin Borkar sir, Dr. Hema madam, and History Association to organize a wonderful virtual seminar in pandemic. And also thankful to various faculties is here, like Dr. Nita Khanpekar madam from Department of History, University of Mumbai, and Sangeeta Lokhande ma'am, KT Telang College, and Dr. Seema Partole ma'am from Sonubai Baswan College. And thank you to all of you and research scholars, students for attending these lectures and make webinar successful. Thank you so much. Have a nice day. Yes, Okay. thank you. Dr. Pravin sir, can we request the participants to have Hello. Dear participants, research scholars and teacher, please fill the feedback form which is in chat box. And I also thank you to Dr. Kamal Sinha sir, joined with us from the Patna Bihar, Patna University. Thank you, sir, for your nice comments on the chat box. Thank you, everyone. Yes, Rupali madam, shall we conclude the session? Yes. Have you taken the screenshot?